hier sur la web rock station Vinylestimes, le classic rock radio, en direct avec nous Jonas Ekdahl, le batteur du groupe Evergrey. Hi Jonas, good evening, nice Hi. to meet you. How are you doing? Yes, great, and you? I'm great. It's Friday night. Yeah, it's Friday night, yes, tomorrow. En direct avec nous, Jonas Ekdahl, le batteur du groupe Evergrey, qui est parmi nous ce soir, présent pour parler du prochain album Escape of the Phoenix des Evergrey. C'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment top cool, quoi. Jonas, it's a great pleasure to hear you tonight on 213Rock. This is the name of the show, and the name of the web rock station is Vinylestimes Classic Rock Radio, and thank you for accepting my interview request. Oh, my pleasure. Yeah. Great being here. Yes. Evergrey sortira un nouvel album le 26 février prochain via AFM Records. Ouais, ça, on l'attend vraiment parce que c'est un gros groupe avec la France. Il y a une longue histoire avec Evergrey depuis In Search of Truth depuis 2001. Vous le savez, le groupe a sillonné la France. Il y a une relation très très spéciale avec les fans français. Et là, ce soir, ils sont là pour nous proposer un prochain album. Ça va être cool. Jonas, Evergrey will release a new album on February 26 via AFM Records. The new album will be called Escape of the Phoenix. It will be another heavy, melancholic and challenging journey as only Evergrey can do. Yes, as always. Yeah, that's what we do. Nah, that's... I guess. Ouais. No sunshine stories or songs in this band. But hey... Et ouais, effectivement, le prochain album, donc Escape of the Phoenix, qui sera heavy, sera mélancolique, il y aura un challenge, un voyage comme ça va être énorme, quoi. Et ça sera du 100% Evergrey. Ça, là-dessus, il est d'accord, bien évidemment, quoi. And the 3 singles were released: Forever Outsider, Eternal, Nocturnal, and Where August Mourns. Wow, 3 good singles. Oh, thank you. That's kind of why we chose them as singles. But yes, thank you. I'm happy you like it, man. We're really, really like overwhelmed with the feedback we've got from the 3 singles so far. It's been amazing. We had no idea that it would be, I mean, this grand kind of. Yeah, it's just awesome. Ouais, effectivement. So, we can't wait for everybody to hear the actual album, and the reviews are coming in, and same thing there. We're like super excited that everybody is liking this album so much. Effectivement, il y a 3 singles qui ont été réalisés, hein, Forever Outsider, Eternal, Nocturnal, Where August Mourns. Ils savaient pas à quoi s'attendre au départ, hein, et les premiers signes comme ça, des premiers signes à travers les réseaux sociaux déjà ont montré des choses très très positives. Donc oui, il est très heureux de cela. And as you said, on your social networks, your fans have been going wild. The comments are excellent. Yes, exactly, and the streams are better than any. I mean, for every single we've released, they're beating the previous single release with views and streams. So it's just, fantastic. Ouais, effectivement. It's very like humbling to witness. Ouais. That, more and more people get to hear your music and appreciating your music as well. It's a great like bonus. Ouais. So, c'est effectivement, hein, toutes les statistiques, etc. le montrent. Hein, les 3 singles d'Evergrey ont vraiment largement plu. Le taux d'écoute, les streams, etc. sont excellents. Oui, tout ça, ils le regardent, hein, minimum, avec un œil bien exercé. C'est vraiment bien, et ils sont très heureux, très très heureux de ça. Déjà, c'est un bon début. Ça, ce sont des bons signes, quoi. And Escape of the Phoenix was written and recorded during the first world pandemic of COVID-19 last year, between February 2020. Yes. Yeah, exactly. Yeah. And this wasn't something that we decided to do while the pandemic was going on, because we this was already in our schedule, so it really didn't affect us in any way, the pandemic. So we were scheduled to record the album in like September. Mm-hmm. And then we wrote it from, I guess, like we started seriously writing it in February, March, and then up
all the way until September, where we started to record the album. So yeah, it's been going surprisingly well, actually. Thinking of like the circumstances and everything that's going on in the world, and lockdowns and everything. But Sweden, we never had lockdowns. We had certain restrictions only, so we weren't affected by it at all, actually. So yeah, there wasn't any lockdowns between me and Tom and the other guys, so we were able to make it happen. And the studio was open too. Ok, effectivement, ils ont pas eu de lockdown, ils ont eu des restrictions. La chance là-dessus, quoi. C'est un des rares pays dans ce monde qui a pas eu donc ce problème de effectivement de confinement. Mais oui, ils ont enregistré l'album entre janvier et février. C'était prévu pour un peu plus tard, effectivement, pour septembre. Mais en même temps, ils l'ont fait donc entre janvier et février. Et puis en même temps, ils ont eu le temps. C'est ça qui est bien, quoi. Et ils ont pu se consacrer donc à cette écriture là. Et ça, c'est très important. And since at that time there was no tour, no shows, no meeting. With Tom, you focused on writing very deeply. Finally, you had the time you needed. Yeah, I mean, we manage. I mean, usually we just manage to do some on and off shows in between songwritings and recordings even. And it doesn't really affect our workflow. This time, though, we had like 100% of our time to put into this album, which was kind of I don't know. You got used to it pretty quickly. That you got comfortable and just focus on writing, because we know it was impossible to do any live shows anyway. Mm-hmm. We did actually do one live show, or like a streamed live show, in Gothenburg, Sweden in June, but it was just like a quick thing, so it didn't affect us anyway. So it was, in that aspect, it was actually kind of nice to just be in a bubble of songwriting and producing. Ouais, ils ont effectivement durant cette période de restriction, hein, donc il y a pas de tournée, il y a pas eu de choses, il y a pas eu de rencontres, etc. En fait, leur temps n'a pas été perturbé. Ils se sont vraiment concentrés très profondément sur ce disque, enfin l'écriture de ce disque, et finalement donc ils ont eu le temps qu'ils souhaitaient. Et en même temps, oui, sur courant juin, il y a eu un petit live stream assez rapide, hein, mais voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait de live. Mais sinon, tout le reste du temps, ils ont peaufiné tout le travail au sein de cet album, au sein business du groupe, etc. C'est ça, c'est vraiment ce temps-là a apporté tout ce qu'ils pouvaient pas faire en règle générale, parce que tout le temps, à ce niveau-là, ils sont tout le temps sur le feu de l'action, quoi, concernant leur groupe, quoi. And the result of this new album is everything that Evergrey fans can expect. Yeah, I think, yeah, definitely. Mm-hmm. It has everything that we like, and what Evergrey is all about, you know. So I get the question a lot, like, what's the difference between this album and the previous album? What did you do differently? And it's like the only thing we do from differently for every album is that we want to progress as musicians and as songwriters, and just write better and better songs. So that's like the simple answer for it all, you know. And it will always be like that until we won't find it amusing or inspiring anymore. So and besides that, it's not a concept album. We've done 3 concept albums in a row, as a part of a kind of like a trilogy. Mm-hmm. Now that's it ended with the last album, so it felt kind of nice to do just like a regular album, if you would call it that, with like just separate songs that kind of connects within the album, but not as a concept thing.
Ouais, la différence, déjà, bon, les 3 derniers albums étaient un concept, hein, donc ça, le pur fan d'Evergrey le sait. Le nouvel album, il y a une autre inspiration, il y a d'autres titres, ils ont essayé d'autres choses, mais ça reste du 100% Evergrey. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de doute. La différence, elle est tout simplement dans l'inspiration. Quoi. Aujourd'hui, c'est un album beaucoup plus direct, beaucoup plus heavy, toujours les mêmes profondeurs, toujours des textes aussi touchants de la part de Tom. Ça, c'est la marque d'Evergrey. Celle-là, c'est l'empreinte. C'est pour ça qu'on aime Evergrey, parce que la musique d'Evergrey, elle touche vraiment, quoi. And you have a special guest on the track The Beholder as Mr. James LaBrie of Dream Theater. Yes, exactly. Something that we just talked about when we were in the writing process. The whole band sat down together, and the question just came up whether we should bring in like a guest vocalist or not for this album, and if so, who. So we started to speculate and imagine certain singers that we thought would benefit the song instead of just having a name. We felt like we wanted the singer that we're bringing, that he really should fit for the part that he's doing. So and James actually James LaBrie, he came up pretty quickly. Actually, he was one of the first guys that Tom actually like shouted out, "What about James?" And everybody felt like, "Oh yeah, that would be cool, but for what part and what style, do we want him to sing on?" And when the part that he's actually singing on the album came up, it's like it was just like a smash. It was okay. We gotta get him to sing on this part. And I remember Rickard was like super convinced right from the start, like, I swear he will do it, and he got so excited. We haven't even asked James. So Tom wrote him an email, and James he was interested. He wanted to hear the song, so we sent him the demo. No vocals yet, just like an instrumental version of the demo, and he loved it, so he was in for it. And then Tom wrote the lyrics and the melody that he wants James to sing, and after that, he just did it his way, and turned out just, fantastic. Ouais, fantastique l'histoire en tout cas. Il y a I'm super proud to have him on the album. Ouais, qu'il est fier aussi en même temps d'avoir James LaBrie, donc le chanteur de Dream Theater, au sein d'un titre du prochain album Escape the Phoenix des Evergrey, The Beholder. En fait, et l'histoire, elle est arrivée tout simplement que Tom et puis Jonas, ils ont posé la question, allez, qui c'est qu'on pourrait inviter sur un titre? Et puis ils ont réfléchi. À un moment donné, Tom est arrivé, il a dit, tiens, pourquoi pas James LaBrie? Et tout le monde a dit, waouh, ouais, génial et tout, super. Peut-on le faire? Ok, sur quel titre, sur quelle part? Où on pourrait l'avoir et tout. Et qu'en pensez-vous? Donc ils ont réfléchi et puis ils ont trouvé la chanson, la partie sur laquelle ils pourraient chanter. Tom a contacté James, il a envoyé les titres et James a écouté et a trouvé ça génial. Il a chanté dessus. Tom a fait les paroles et tout. Il l'a envoyé. Donc ils ont travaillé dessus et le résultat est brillant. Et ce soir, Jonas est tout simplement comme il dit, proud. Et puis en même temps très fier d'avoir James LaBrie sur son nouvel album. C'est cool. C'est vraiment cool, quoi. Ça, c'est génial, quoi. And the new album will be the 12th opus, was produced once again by Mr. Jacob Hansen with Tom and you, Jonas. It was actually produced by me and Tom, and then Jacob mixed it. Mixed it, okay. Jacob didn't. Yeah, he didn't do any producing. He just but he mixed the album. And then me and Tom produced it. Yes. Okay. Same as for the last 3 albums, actually. So, and it's Jacob Hansen. He's fantastic. He knows kind of sometimes better than us how we should sound, and I think that he really took our sound and our songs, like sound-wise, and took it to another level since we started working with him. He's a super pro and very, very musical when he mixes the songs.
and he listened to me when me and Tom are pain in the ass to try to get our points through with the sounds and stuff, and he's just fantastic. I love Jacob. Ok, donc depuis la trilogie et ce nouvel album Escape the Fate, ça fait 4 albums maintenant que Tom et Jonas sont à la production, et pour le mix, donc c'est Jacob Hansen qui s'en est occupé. Ils sont vraiment très très heureux là-dessus. La formule elle marche très bien, l'équipe elle fonctionne, ça donne de très très bons résultats quoi. And you will go, I hope I'm keeping my fingers crossed, or I will light a candle for you will go on European tour for September, November, something like that. Yeah, that makes two of us. I'm lighting that candle every night. So hopefully it will come true. Yeah, we have a European tour booked in October. October, that's right. For 5 weeks, October, November. I mean, me, as so many other artists and bands right now, we can't wait to get out on the road and play some live shows. Just like go to a live show. I'm really eager to just watch any band in any venue, kind of, because we need the music scene. Right. It kind of shows the past year how much it's affecting people and how much it means to people, and me included. So I can't wait until we get this whole thing fixed so we can start watching and listening to metal again live. Ok, effectivement qu'il a hâte de repartir en tournée. Le groupe a hâte de repartir en tournée pour octobre. Il y a une tournée européenne qui est prévue, hein, comme je lui ai dit, hein, j'espère, qu'on croise les doigts. On allumera des bougies. Il m'a répondu, on va allumer des bougies tous les soirs s'il le faut, mais il faut partir en tournée en attendant que cette histoire de Covid se barre. À mon avis, on va devoir vivre avec surtout, quoi. Mais j'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir partir en tournée. Je pense que la tournée, ça sera avec Witherfall, donc en première partie. Donc ça sera c'est un très très beau plateau, quoi. Ouais, ça c'est un très beau plateau. Je vous rappelle qu'on a eu Jack Dreyer et James Michael il y a quelques temps, et en même temps, ouais, j'espère vraiment que cette tournée elle aura lieu. C'est vraiment important quoi. And the beautiful artwork was created by Mr. Giannis Nakos. Yes. Ouais. Yes. Beautiful artwork. He's a Greek artist from Athens. He made the artwork for The Atlantic and some other stuff after that. He is just a great artist with a great sense for feeling and what we're after, the right vibe. So it was very, very natural for us to hire him and work with him together for this album too. So Tom sent him the vocals for the album and some ideas that he had, very basic, and then he let Janis do his thing, and the artwork is what he made up, and it's just so beautiful. I don't know, have you seen it yet? Something or I saw the cover, of course. The artwork, yes, it's beautiful. It's beautiful, absolutely beautiful. The colors are great. And the covers for the singles we've done so far, it seemed to, and the booklet looks amazing as well. So and the vinyl too, the picture disc. Exactly. It's beautiful. Everything, all the stuff are beautiful. Yeah. Alors oui, la pochette, elle est sublime. De Giannis Nakos. Tom a envoyé les paroles, hein, donc sur Athènes, où habite donc l'artiste, enfin qui a peint carrément la pochette. Elle est sublime, la pochette. Donc elle est postée sur le site vinyltimes.fr. Elle est disponible sur la page Facebook Vinyl Times ainsi que sur la page 213Rock, la page Facebook. La pochette, elle est absolument magnifique. Il y a aussi une pochette des singles comme ça. Il y a aussi des pochettes et surtout aussi artwork pour les vinyles, les éditions limitées, les picture discs, tout est magnifique, quoi. Très très beau travail, quoi. And Evergrey and the French fans, it's a long story since 2001 with the album In Search of Truth and many shows. You keep a good memory of it. You keep a good memory in France. You.
Oh yeah, always. France is in our hearts, and has been since then. Ouais. We love France, and we love our French fans. They're just so kind and show us love and support. And we love just playing in France. Ouais, effectivement, ils adorent la France. Beaucoup d'années, depuis 2001 que ça dure, hein, cette histoire avec Evergrey, c'est fantastique. Ça rappelle énormément de souvenirs. C'est très très beau groupe. Ouais, on a passé vraiment des moments en concert incroyables, quoi. Ouais, ils aiment leurs fans, les fans adorent Evergrey. Ça c'est le cool, c'est vraiment cool, quoi. And just before the end, please, Jonas, do you have a message for the audience tonight, please? Well, thank you for listening. I hope you keep listening to our new album when it's released next Friday. Thank you for your support through the years. Yes. I mean, it's you're fantastic. And stay safe and just take care of each other. Ouais, c'était Jonas Ekdahl en direct ce soir sur Vinylestimes, le Classic Rock Radio, Escape of the Phoenix. Voici le track listing: Forever Outsider, Where August Mourn, Stories, Dandelion Cipher, The Beholder featuring James LaBrie of Dream Theater. Là en 6, In Absence of Sun, Eternal, Nocturnal. En 8, Escape of the Phoenix, You from You. En 10, Leaden Saint. En 11, Run. Et pour terminer, en 12, The Darkness in You. C'était Jonas Ekdahl. Thank you very much for the live interview, Jonas. It was very cool. Thank you very much. Thanks for having me. Ok, on continue en musique. Evergrey, extrait donc du prochain album Escape of the Phoenix, qui sortira le 26 février, soit dans la semaine prochaine. Voici le titre Where August Mourns, 213 Rock sur le Vinylestimes, le Classic Rock. Disguised in white,
Hell yeah, sur la Web Rock Station, Vinylestimes, le Classic Rock Radio, sympathique hein, l'interview, cool, Jonas Ekdahl, le batteur du groupe Evergrey, c'était vraiment bien, un mec cool, sympa, vous avez entendu, vous avez eu quelques informations concernant donc le prochain album Escape to the Phoenix, donc de Evergrey qui sortira le 26 février, ouais, en plus il y aura James LaBrie sur The Beholder, il s'est exprimé ce soir, c'était génial, top cool, top cool, top cool. Allez, dernier titre de la soirée, vous savez, c'est notre cracking depuis la semaine dernière, le Ghost of Atlantis, voici un autre titre, The Lost Compass, sur 213 Rock, sur le Vinylestimes, le Classic Rock Radio, et juste à la fin, un petit message, 213.